warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English lesson. Now, hari ini kita akan belajar kelas 7 chapter 7. Jadi kelas 7 chapter 7. Bagi adik-adik yang masih SMP, silahkan perhatikan ini ya, penting sekali. Jadi kalau sudah paham semua bab di buku paket ini, kalian pasti bisa paham apa yang nanti jadi tambahan di sekolah. Oke? Langsung saja, judulnya I'm proud of Indonesia. Saya bangga di Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia, saya bangga sama Indonesia. We will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, show my pride of them, promote them, to criticize them. Jadi mendeskripsikan orang, hewan, dan benda-benda semuanya supaya kita bisa lebih menonjol, menunjukkan kebanggaan kita, mempromosikan, mengkritisi, dan lain sebagainya. Yeah, I'm proud of Indonesia. We will play the roles of the speakers in the conversation about Edo's notebook. Jadi kali ini kita akan bermain peran dan yang berbicara di dalam percakapan adalah Edo dan temannya. Membahas apa? Edo's notebook, membahas notebooknya Edo, buku catatannya Edo. Oke? Langsung saja kita baca dengan keras dan juga lancar ya. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Apakah kamu lihat buku catatanku? Aku meletakkannya di mejaku, tapi aku nggak bisa melihatnya sekarang. What does it look like? Bentuknya seperti apa? It thick, tebal, it has a blue hardcover, dan mempunyai sampul keras berwarna biru. Okay. Does it have a pink ribbon separator? This one? Apakah ada pita pemisah seperti ini? No. The ribbon is white. Jadi pitanya berwarna putih. There's a sticker on the cover. Ada gambar stikernya di sampul. It's shiny, mengkilat, warna putih, bundar gambarnya, round with a picture of an orangutan. Jadi ada gambar orangutannya. It must be one of there on the teacher's desk. Ya, pastinya ada di sana tuh, di atas mejanya guru. Yes, you're right. Thank you. Ya, kamu benar sekali. Makasih ya. Nah, itu tadi membahas tentang notebooknya Edo. Sekarang, we will play the roles of the speakers in the conversations about Lina's house. Jadi, Lina akan membahas rumahnya Lina sendiri dengan temannya. Kita bermain peran lagi. We'll say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita baca kalimat-kalimatnya dalam percakapan dengan lantang, jelas, dan benar ya. Is it easy to find your house? Apakah mudah menemukan rumahmu? I think it is. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There's a tree in front of every house, but we have 2 trees. One of them is a star fruit tree. Jadi, ciri-ciri rumahnya itu menurut dia itu mudah menemukan rumahnya Lina. Karena menurut Lina sendiri ya, Lina itu tinggal di kompleks perumahan. Jadi semuanya terlihat sama, mempunyai blue roof, atap yang berwarna biru dan tidak ada pintu gerbangnya. They're all white and gray. Mereka semuanya warnanya
putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Ada pohon di depan setiap rumah. Tapi we have 2 trees, tapi kita punya 2 pohon. Salah satunya pohon belimbing buluh. Oke, jadi itu ciri-cirinya ya. Yang lain punya 1 pohon di setiap rumah, tapi rumahnya Lina ada 2. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah dekat dengan jembatan kecil di Jalan Teratai? Yes, my house, ini Lina yang bilang, ya, rumahku has handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is a triangle with beautiful carving. Jadi rumahku itu mempunyai kayak kerajinan itu dari Tanah Toraja yang tergantung di dinding, di pintu. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang cantik, indah gitu ya. Terus, but when the door is open, we can't see it from the street, can we? Tapi ketika pintunya terbuka, kita nggak bisa lihat ciri-cirinya rumahnya yang ada itu tadi, handicraftnya dari jalan. Ya kan? Kita nggak bisa lihat. You're right. Okay. In front of my house, Lina bilang lagi, depan rumahku, there is also a big stone. Ada big stone. Batu yang besar. Some children often sit and play there. Jadi beberapa anak kadang duduk di sana. Sering duduk di sana dan bermain di sana. Okay, I'm sure we will find it. Saya yakin kita bisa menemukannya. Okay, kita lanjut. Masih play the roles. Masih bermain peran. Yang kali ini kita bermain peran. Siapa yang berbicara? About pair of shoes. Kita berbicara tentang sepasang sepatu. Ini sepatunya siapa yang dibahas? Ya pokoknya 2 siswa membahas sesuatu hal gitu ya. Tentang sepasang sepatu. I went to market in the big shoe shop near the barber shop. I saw many beautiful shoes. I'm sure you like them. Saya pergi ke pasar, ada sepatu yang besar, toko sepatu yang besar dekat dengan barbershop, itu tempat cukur rambut ya, mencukur rambut. I saw many beautiful shoes. Saya melihat banyak sekali sepatu yang indah, yang bagus. I'm sure you like them. Saya yakin kamu menyukainya. Really? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. Sungguh? Benarkah? Ya, saya memang butuh sepatu plastik di musim hujan seperti ini. There are beautiful plastic shoes there, different colors. Some have holes and some have flowers in the front. Some are plain with nothing on them. Jadi warnanya cantik-cantik, banyak sepatu plastik di sana, berbagai warna. Ada yang ada lubangnya, ada yang di depan, pokoknya berbagai macam ya. I need shoes with a strap. Saya butuh sepatu dengan strap and open in the front. Jadi kayak terbuka di depannya, like sandal, seperti sandal. It's always hot here, selalu panas di sini, and my toes need air to breathe. Jadi kayak jempol dan lain sebagainya butuh bernafas. I agree. I saw many sandals with a strap too. They have low heels and they look comfortable. Saya setuju, di sana ada banyak yang low heels, itu dia nggak terlalu tinggi, nyaman juga seperti sandal kayak gitu. Great, I'll go there tomorrow. Thanks. Bagus sekali, besok aku akan ke sana. Makasih ya. Nah, itu tadi percakapan antara Dayu dan Lina. Nah, lanjut kita akan membahas tentang
Masih play the roles, bermain peran, tapi di sini membahas tentang t-shirt. A t-shirt, sebuah kaos. Langsung saja. I leave for Bali tomorrow. What souvenir do you want me to buy you? Jadi aku besok mau pergi ke Bali. Akan meninggalkan Bali besok. Jadi dia itu lagi di Bali dan besok mau pulang. Nah, souvenir apa yang kamu mau aku belikan untukmu? Wow, thanks. That's very mindful of you. What if you buy me a t-shirt? Ya, makasih, baik sekali. Gimana jika kamu belikan aku kaos? What kind of t-shirt? Kaos seperti apa? I want a white t-shirt with short sleeves. I like a sporty and casual one. Ya, kaos yang enggak seperti itulah. Seperti kaos olahraga kayak gitu yang casual, enggak yang pendek lengannya. Alright, do you want a plain one? Ya, kamu mau yang seperti ini? No, not a plain one. I want one with a picture. Mau yang kaosnya itu nggak ada gambarnya atau yang ada gambarnya. Small one in front, gambar yang ada di depan. In front, it should be a picture of anything about Bali. Pokoknya ada gambarnya yang berhubungan dengan Bali, gitu ya. Sure, tentu. Lanjut. Nah, we will complete the description of Edo's notebook, Lena's house, the shoes in the big shoe shop, and the t-shirt Mr. Ghani wants Mr. Hidayat to buy him. Jadi kita akan melengkapi deskripsi di bawah ini. Yang diminta dilengkapi berdasarkan dialog tadi. Edo's notebook is. Tinggal dilengkapi sesuai dengan yang di atas tadi, sampai 4 play rules tadi di dalam conversation, percakapan tadi. Mudah bukan? Oke, silahkan lihat sekali lagi ya. Nah, ini dia. We will look closely at the description of the 4 objects. We will analyze the states and the activities related to each object. We will use a table to do it. Jadi mau mendeskripsikan 4 benda dan menganalisa benda tersebut. States of or related to Lina's house. Jadi yang berhubungan dengan rumahnya Lina. All the houses look the same. They have the same design with a blue roof and no fence. They are white and gray. Yang di sebelah kiri itu name of objects, nama-nama bendanya. Look, dan objek di belakangnya itu states, pernyataannya tentang rumahnya Lina. My house is the one with a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Jadi sama seperti yang tadi, cuman ini yang dibicarakan adalah pernyataan yang berhubungan dengan rumahnya Lina. Yang di sini activities related to Lina's house. Kegiatan yang berhubungan dengan rumahnya Lina. Kalau kegiatan berarti ada subjeknya. I live in a housing complex. Saya tinggal di perumahan, kompleks perumahan. Kalau tadi menjelaskan tentang rumahnya Lina, kalau yang ini tentang aktivitasnya Lina misalkan. Apa yang akan dilakukan di rumahnya Lina. We cannot see. Live, see, sit, and play ini adalah kata kerja. Makanya disebut activities, kegiatan. Nah, yang ini, we will play the roles of the speakers in the conversation about Simon to make him stand out. Jadi kita bermain peran lagi, membuat Simon lebih menonjol. Atau
Kita lihat di sini. Hello, I'm in the bus terminal now. But I still can't find Simon. What is he like? Jadi dia itu lagi nyari Simon di terminal, tapi dia seperti apa? He's tall, he's got a fair skin. Jadi dia itu tinggi, kulitnya cerah kayak gitu ya. Many people are tall and have a fair skin here. He is wearing jeans. Is he wearing jeans? Apakah dia memakai jeans? No, he's wearing uniform. Enggak sih, bukan. Dia memakai seragam, black pants, bawahan warna hitam, and a blue shirt, kemeja berwarna biru with long sleeves, dengan lengan panjang. I see there are people wearing the same uniform. Saya lihat ada 3 people, 3 orang memakai seragam yang sama. He's a bit fat and chubby. Dia lebih sedikit gemuk dan chubby itu pipinya yang gendut, pipinya yang gemuk. He's wearing a black hat. Dia memakai topi berwarna hitam. Oh yeah, I see him now. He's walking toward me. Saya melihatnya, dia berjalan menuju ke saya. He's carrying a backpack, isn't he? Dia membawa tas, ya kan? I think so. Okay, see you later. Ya, saya pikir juga gitu. Sampai ketemu besok. Nah, di sini bermain peran lagi. Yang dibicarakan adalah Sophia to make her stand out. Agar Sophia itu lebih menonjol. Gimana ciri-cirinya? Which one is Sophia? Yang mana Sophia? Hello, I have received the family photo. Thank you very much. Which one is Sophia? Halo, saya menerima foto keluarga. Terima kasih banyak. Tapi yang mana nih Sophia? Sorry, I don't have the photo with me now, but this may help. She is tall and thin. Maaf, saya nggak ada fotonya sekarang, tapi mungkin ini membantu. Dia tinggi dan kurus. I see 3 girls here. Saya melihat 3 gadis di sini, and they are all tall and thin. Jadi ada 3 gadis sama-sama tinggi dan kurus. Is her hair straight and long in a ponytail? Apakah dia itu punya rambut yang lurus, panjang, dan juga punya poni? No, that's Rina. Itu Rina, my niece, sepupu saya. Sophia's hair is curly. Rambutnya Sophia itu keriting, usually in plaits. She has a fringe. Jadi rambutnya Sophia itu keriting, nggak lurus seperti yang ciri-cirinya tadi. 2 girls is wearing their hair in plaits. They both have a fringe too. Jadi ada 2 yang sama-sama punya kayak pita gitu ya. Right, Sophia standing, not sitting. Sophia itu berdiri, nggak duduk. She is wearing a yellow night dress. Dia memakai baju malam, baju tidur berwarna kuning, with a picture of a sleeping baby, seperti gambar bayi yang tidur. Got it. Wow, that chubby little girl. Jadi yang pipinya gendut 5 years ago, 5 tahun yang lalu, is now a beautiful slim girl. Dan sekarang itu sudah benar-benar langsing. Yes, she is. Ya, seperti itu dia. Oke, lanjut. Di sini kita akan belajar. We will play the roles of the speakers in the conversation about Mrs. Herlina to make her stand out. Jadi membuat Mr. Lina lebih menonjol daripada yang lain. Kita lihat ciri-cirinya. Is our science teacher, Mrs. Herlina, here? I've never met her. Apakah guru IPA kita, Mrs. Herlina di sini? Saya nggak pernah bertemu beliau, nggak pernah bertemu dia. Yes, she is here, but I don't know where she is now. She's in the batik and black pants. Ya, dia di sini, tapi aku nggak tahu dia di mana sekarang. Dia
pakai batik sama bawahan hitam. But all the ladies here are wearing batik and black pants. Tapi semuanya di sini pakai batik dan bawahan hitam. You're right. There she is. She's the big lady with glasses. She is sitting on the bench in front of the principal's office. Jadi, kamu benar. Semuanya di sana pakai batik dan bawahan hitam. Tapi dia adalah wanita yang besar dengan kacamata. Dia duduk di bangku depannya kepala sekolah. Which one? Both ladies are big and wearing glasses. Is she wearing a scarf? Yang mana? Dua-duanya wanita yang besar dengan berkacamata. Apakah memakai scarf itu yang di leher itu ya? Bukan. Kerudung? No, she is not. She is carrying a pink purse. Dia nggak memakai seperti itu. Dia memakai yang warna pink. Alright, come on, let's meet her. Oke, kita menemuinya. Kita ketemu dia ya. Sekarang kita tahu gitu. Lanjut. We will put the right punctuation marks to the description of Simon, Sophia, and Mrs. Herlina to make the text meaningful. Jadi di sini belajar kasih tanda baca yang benar, kayak titik, koma, di dalam deskripsinya Simon, Sophia, sama Herlina. Kalau ada tanda baca yang benar kan bisa membuat teks itu lebih bermakna. Jadi kalau nggak ada tanda bacanya, coba di sini lihat. Kita baca nggak ada tanda bacanya kan lucu. Simon is tall, he has a fair skin, he is wearing a blue shirt. Ya kayak orang apa ya? Kayak gimana gitu cara bacanya kalau nggak ada tanda baca. Jadi kalian harus bisa gimana cara menempatkan tanda baca yang benar. Kalau titik itu berarti kalimatnya udah penuh. Habis titik kayak di sini he has a fair skin. Di sini H itu huruf kapital. Oke, ada koma, berarti Sofia itu tinggi, kurus, berarti koma, kurus, koma lagi apa, itu ya. Nah, silakan dikerjakan, diberi tanda yang benar. Lanjut, we say good things about our objects because we are proud of them or love them. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu yang baik tentang benda-benda karena kita bangga dan mencintainya, menyukainya. Ini tentang siapa ya? Nggak kelihatan. My father is a good man. Nah, siswa yang ini mengatakan tentang ayahnya adalah orang yang baik. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Jadi ayahku itu laki-laki yang baik, dia mencintai keluarganya, dia tidak mudah marah. He talks to us, his children, dia berbicara dengan kita anak-anaknya tentang banyak hal, many things. Dia dan ibu saya sering pergi keluar bersama to enjoy the evening, untuk menikmati sore hari atau menjelang habis maghrib gitu ya. He is friendly to the neighbors. Dia itu ramah terhadap kepada tetangga. Yang ini Lina. My father is friendly. My father is friendly too. He knows almost everybody in the neighborhood. He always goes to the neighborhood meetings. He's never absent from the cleaning day. He's a good volleyball player. He plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Jadi ayahnya itu ramah. Dia tahu hampir setiap orang yang di tetangga-tangganya itu. Dia selalu pergi ke pertemuan sama tetangga-tetangga. Dia tidak pernah absen dari hari membersihkan. Kan itu kalau di desa ada hari-hari bersih-bersih gitu ya. He's a good volleyball player. Dia itu pemain yang bagus dalam bermain volley.
He plays volleyball with our neighbors in the community. Dia bermain voli dengan tetangga-tetangga yang ada di komunitas di setiap Sabtu ya, Saturday. Lanjut di sini tentang Dayu. I love my mom very much. She is an elementary school teacher. She is very patient. She is never angry. She always smiles and never complains. My mom is my best friend. I can talk to her about everything. Oh yeah, she can sing. She has a beautiful voice. Jadi saya sayang ibu saya. Dia itu guru SD. Dia sangat sabar, dia tidak pernah marah, dia selalu tersenyum, smiles, and never complains, nggak pernah komplain. My mom is my best friend. Ibu saya adalah teman terbaik saya. I can talk to her about everything. Saya bisa berbicara dengannya tentang segala hal. Dia juga bisa bernyanyi. She can sing. She has a beautiful voice. Dia punya suara yang bagus sekali. Itu ibunya Dayu. Yang ini ada salah satu anak, dia membicarakan tentang guru bahasa Inggris. I'm proud of my English teacher. She is smart and very friendly. Her English is very good and very clear. She speaks English to us, and we speak English to her too. She often reads us good stories from different parts of Indonesia. She knows many stories from other countries too. Jadi saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya. Dia pandai, dia cerdas, dan sangat ramah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali dan jelas sekali. Dia berbicara bahasa Inggris pada kita dan kita berbicara bahasa Inggris dengannya. Dia sering membacakan cerita-cerita yang bagus, menarik, yang bagus dari berbagai bagian di Indonesia. She knows many stories from other countries too. Dia tahu cerita-cerita dari negara lain juga. Nah, di sini ada Udin. Aunt Dina is very healthy. Jadi Bibi Dina itu sangat sehat. She is rarely sick. Dia membahas tentang bibinya. Dia jarang sakit bibinya. She is married and has 2 children. She is more than 40 years old, but her skin is smooth and her face always looks young and beautiful. Oh yeah, she exercises almost every day. She works at a bank. It is almost 2 kilometers from her home. She has a motorcycle, but she goes to work on foot. Jadi bibinya itu sehat sekali, nggak pernah sakit, jarang lah. Dia sudah menikah dan punya 2 anak. Dia lebih dari 40 tahun, tapi kulitnya masih lembut dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. Oh ya, dia selalu latihan, exercise almost every day, latihan setiap hari. Dia bekerja di bank, it is almost 2 kilometers. Ya, itu hampir 2 kilo dari rumahnya. Tapi dia punya motor, tapi dia pergi bekerja jalan kaki. Wow, hebat sekali. Nah, sini ada namanya Siti. I love my cat, Manis. She makes me happy. When I tickle her, she rolls around and taps her paws on my hand. I like the feeling. She has 3 colors, white, yellow, and black. She often lies on my feet when I study or watch TV. Sometimes she sleeps in my bed with me on my feet and it feels warm. Nah, di sini maksudnya apa? Dia membahas tentang kucingnya. Saya suka sama kucing saya, namanya Manis. She makes me happy. Dia membuat saya bahagia ketika saya kayak menggelitik-gelitiknya dia, lagi kucingnya berbaring, digelitik-gelitik gitu, roll around, kayak guling-guling di tangannya. I like the feeling. Saya suka perasaan tersebut. She has 3 colors, punya 3 warna, ada putih, kuning, dan hitam. She often lies on my feet. Dia sering berbaring di kaki saya ketika saya belajar atau nonton TV. Sometimes she sleeps in my bed with me. Kadang dia itu tidurnya sama saya, on my feet, di kaki saya, dan itu terasa lebih hangat. Nah, lanjut.
We will list the states and activities of a person or thing stated by each speaker to make a good description about him or her or it. Jadi kita itu akan membuat daftar apa saja pernyataan, kegiatan tentang orang, benda yang diucapkan pembicara atau yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Jadi Udin tadi ngomong apa aja, Lina ngomong apa aja tadi, Dayu ngomong apa aja, dicatat seperti ini. Contohnya Udin. Udin is saying that his father is a good man because Udin mengatakan bahwa, jadi ini membuat kalimat tidak langsung. Oke. Bahwa ayahnya itu orang yang baik karena apa? He loves his family. He does not. Jadi penjelasan-penjelasan tadi yang dijelaskan Udin silahkan dibuat seperti ini. Oke. Lina, Dayu, Edo, Benny, Siti. Silakan dibuat seperti yang contohkan nomor 1. Lanjut, we will learn to read to each other the description of a person or thing stated by each speaker. Kita akan mempelajari, membaca deskripsi dari orang, benda yang diucapkan oleh pembicara atau orang yang berbicara. Kita baca. I'm proud of my school. Jadi dia bangga dengan sekolahnya. Our teachers are smart. We have many good books and magazines in our school library. The classrooms are not big and they are clean and tidy, but the schoolyard is very small. There are not many plants, so it is very hot in the afternoon. We only have the terrace when we are not in the classrooms, so the terrace is very crowded during the break. Jadi dia bangga dengan sekolahnya, gurunya itu cerdas-cerdas, punya banyak buku, majalah di perpusnya. Kelasnya nggak besar tapi nggak bersih dan rapi. But the schoolyard is very small. Lapangannya kecil sekali. There are not many plants. Nggak ada banyak tumbuhan, jadi kalau siang itu panas, hot. We only have the terrace, ada terasnya, tapi ketika not in the classroom, when we are not in the classroom, jadi waktu istirahat, itu terasnya crowded, penuh dengan siswa. Ramai sekali. Yang kedua, Lina, I like my classmates. We are close to each other. We tease each other, but we don't get angry easily. We play together, we study together, but I don't like a number of things about them. Some are not disciplined. They do not do their work seriously. They're leader, so our classroom is often messy and dirty. They also write bad words on the desk. During the class, they move around and they make a lot of noise. Saya suka teman saya, classmate, teman-teman saya yang di kelas, tapi kita dekat, kita bercanda, kadang kita bertengkar, tapi nggak sampai marah dengan mudah. We play together, kita bermain bersama, belajar bersama. Ada beberapa hal yang nggak saya sukai dari mereka. Kadang beberapa dari mereka nggak disiplin, nggak mengerjakan tugas dengan serius, rame, membuat gaduh pokoknya di kelas, noise, lot of noise, round and they make a lot of noise, itu rame di kelas, membuat messy and dirty, itu kotor kelasnya, tulis words, bad words on the desk, tulis beberapa kata-kata kotor di meja. Jadi itu nggak baik ya, jangan ditiru. Di sini Dayu, Pak Baju is a janitor in our school. He's a hard worker. He sweeps the yard every morning and afternoon. He cleans the toilets. I like him because he is friendly and he knows our names, but sometimes he's annoying. He often teases me and laughs at me in front of my friends. He's sometimes
Fussy too, he tells us not a leader. Again and again, he gets mad when we don't put our rubbish in the rubbish bin. Jadi kalau di sekolah kita, Pak Bon ya, di sekolah hard worker, pekerja keras, menyapu yard, lapangan, di pagi dan sore membersihkan toilet. Beliau sangat ramah orangnya. Dia knows our name, tahu nama kita. Kadang-kadang dia juga menyebalkan. Dia kayak apa ya, teases me and laugh at me, bercanda gitu, bercanda dan juga menertawakanku di depan teman-temanku. He's sometimes fussy too, cerewet. Jadi meminta kita untuk nggak berkeliaran lagi dan lagi. Gets mad, dia itu kayak marah gitu kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Rubbish bin, tempat sampahnya ya. Yang di sini masih ada, my brother is very smart. He is also good football player. He's a generous. He is funny too. I love him very much, but I don't like some things about him. His room is always messy. He puts his things everywhere. Sometimes he is smelly because he is sweaty, but he doesn't take a bath straight away. He drinks too much soft drink. He does not like fresh water. I'm often worried about his health. Jadi saudara laki-lakiku itu sangat pandai. Dia itu pemain sepak bola yang bagus sekali. He's generous. Pokoknya dia baik-baik lah. Menakjubkan. He's funny. Lucu juga. Saya sangat menyayanginya. Terus, but I don't like some things about him. Saya nggak suka sesuatu hal tentang dia. Ruangannya itu selalu kotor. Dia meletakkan segalanya dimanapun. Kadang-kadang dia itu smelly, bau. Karena he is sweaty, berkeringat dan nggak mandi. Setelah itu, he drinks too much soft drink. Dia minum minuman. Maksudnya minumannya itu bukan air putih ya, like fresh water. Jadi kayak minuman yang ada rasa-rasanya gitu. I'm often worried about his health. Saya khawatir dengan kesehatannya. Lanjut. I like my hometown. It is cool and green. There are many new buildings. The streets and the markets are clean. There are many plants on the sides of the roads, but I don't like some things about my town. The traffic is rather dangerous. Some people drive too fast. Many young people ride carelessly. They stop in wrong places and often block the ways. You have to be very careful when you cross the road. Jadi kamu harus berhati-hati saat. Jadi saya suka kota kelahiran. Cool, dingin dan hijau, banyak bangunan, buildings, jalannya dan pasarnya itu bersih. There are many plants, ada berbagai macam banyak tanaman di setiap sisi jalan. Tapi yang nggak saya sukai about my town, tentang kota saya, the traffic, kayak kendaraan ya, kayak traffic berbahaya. Jadi lalu lintasnya berbahaya. Some people drive too fast. Orang-orang mengendarai dengan cepat. Orang yang muda, young people, mengendarai kayak carelessly, ceroboh. They stop in wrong place. Mereka berhenti di tempat yang salah dan kadang sering memberhentikan jalan dengan tidak hati-hati. Lanjut, mana tadi? You have to be very careful. Kamu harus sangat hati-hati ketika menyeberang jalan. You cross the road. Menyeberang jalan. Di sini ada city. There is a lake near my hometown. It's very large and panoramic. The forest around the lake is very green and cool, but I want to say some sad things about it. It is very dirty and the foods and drinks are very expensive. People litter everywhere because there are not many garbage bins there. The vendors leave their waste everywhere. Some wooden benches are broken, so we cannot sit on them. Jadi ada danau di dekat kota kelahiran saya.
besar, sangat besar, dan panoramanya itu bagus ya, panoramik. The forest around, ada hutan di sekitar danau yang sangat hijau dan keren. But I want, dingin. But I want to say some sad things. Ada beberapa yang sedih dari hal tersebut, yang indah-indah itu. Kotor, dirty, and the foods are drink very expensive. Kayak makanan, minumannya itu mahal sekali di daerah sana, di sekitar sana. Orang-orang itu membuang sampah di sembarang tempat karena nggak ada banyak garbage bins, tempat sampah, tong sampah di sana. Jadi orang-orang membuang sampah di mana saja. Pengunjungnya ya, some wooden benches are broken. Kadang ada beberapa yang bangku yang sudah patah, jadi kita nggak bisa duduk. Lanjut, we will list the states and activities of the person or thing that each speaker likes or does not like. We will use the table to do it. Jadi kita akan membuat daftar pernyataan dan aktivitas orang atau benda-benda yang dibicarakan. Jadi kita membuat tabel kayak gini, tabel. What Siti likes and does not like about her school. Jadi apa yang Siti suka dan tidak suka dari sekolahnya. Likes itu suka, does not like itu tidak suka. Yang dia suka, the teachers are smart, gurunya pandai. The schoolyard is very small. Jadi silahkan dari percakapan tadi di atas, bukan percakapan sih ya, kayak apa yang dibanggakan seseorang yang ingin dideskripsikan tentang orang, benda, atau suatu tempat. Jadi kalian membuat daftar, yang di sebelah kiri yang disukai, yang sebelah kanan tidak disukai. Seperti contoh ini. Lanjut, we will learn to read to each other the description of Indonesia stated by its speaker. Jadi kita belajar membaca tentang deskripsi Indonesia. Nah, di sini ada petanya. Kita ada di posisi mana? Where is Indonesia? Can you see that? There's Australia here. Ini adalah peta. It's a map of Indonesia. Okay. Nah, we will identify what the speakers say about the location. Kita akan mengidentifikasi tentang apa yang pembicara atau orang-orang yang berbicara berkomunikasi di atas tentang lokasi, size ukuran, archipelago, population, the island, populasinya, membicarakan tentang Indonesianya ya, lokasinya, ukurannya, archipelago, populasi, orang yang masyarakatnya ada berapa di Indonesia gitu, banyak sekali kan, pulau, the waters, mountains, gunung, and the climate, jadi kayak cuacanya kayak gimana. Misalkan di sini Lina, it is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Oceans. Udin, Indonesia is on the equator. Jadi silahkan kalian bicarakan dari peta tersebut di atas. Nah, di sini ada, we are all proud of Indonesia, aren't we? Let's describe it together. Jadi di sini saya bangga dengan Indonesia, ya kan? Kita deskripsikan bersama. Kita baca dulu. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is the largest archipelago in the world. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Jadi ada banyak sekali pulau di Indonesia ya. Indonesia termasuk negara yang besar. Ada di dua benua Asia dan Australia. Okay. We have a lot of islands. Kita punya banyak pulau. The big ones are Papua,
Salah satu yang terbesar adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. Jadi Jawa itu yang paling kecil tapi punya banyak populasi. We can find people from around Indonesia in Java. Jadi kalau mau menemukan banyak orang di sekitar Indonesia, ada juga di Jawa. Indonesia is on the equator. It is a tropical country. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. It has 2 seasons, the rainy season and the dry season. Jadi tropis, negara tropis, panas, ada 2, hujan dan kering. There are many seas in Indonesia, the Java Sea and Bali Sea, Arafura Sea, Banda Sea, the Timor Sea, and many others. We also have many straits like the Sunda Strait between Java and Sumatra, the Lombok Strait between Bali and Lombok, and many others. Ada banyak lautan di Indonesia ya. Jadi laut ada selat juga. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes like Sinabung and Merapi in Sumatra. Merapi in Java and Lokon in South Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Jadi Indonesia itu banyak gunung-gunung. Ada yang masih aktif dan bisa erupsi kapan saja seperti vulkanik, Sinabung, Merapi, ada Sumatera, Lokon, Sulawesi. Ketika mereka erupsi, suasananya atau keadaannya jadi panas karena mengeluarkan lava dari dalam bumi. Lanjut, we will learn to read each other more description about Indonesia stated by its speaker. Jadi kita akan belajar tentang deskripsi tentang Indonesia menurut versi beberapa. 1. The land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrots, long beans, eggplants, cabbage, cucumbers, tomatoes, onions, garlic, chilies, kangkung, and many others. Jadi di Indonesia itu sangat subur, banyak petani menanam berbagai macam sayur dan buah. Banyak sekali, coconut, kelapa, bayam, carrot. Banyak sekali jadi yang di Indonesia sayur-sayurannya ya. Lanjut. We also grow many kinds of fruits. We call them local fruits like guavas, bananas, rambutans, durians, mangosteens, soursops, papayas, pineapples, and salak. Some people call it a snake fruit. They're all very nice, sweet, and juicy. We eat them fresh. We also make delicious juice of them. We also dry many kinds of fruit to make them crackers. Jadi kita juga menanam atau menumbuhkan berbagai macam buah-buahan lokal, buah-buah lokal seperti nanas, kayak jambu, rambutan, durian, banyak sekali. Mereka itu manis, juicy, makanya ketika fresh, masih segar, kadang membuat jus dari berbagai macam. Kadang mengeringkan buah-buah tersebut untuk membuat buah tersebut kayak crackers lebih kriuk gitu ya. Indonesia is also rich with spices like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon, turmeric, galanga, lemongrass, bay leaf, and so on. We use them to cook very spicy Indonesian foods. People also make nice healthy drinks for them. They are useful for our health. Jadi di Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah. Jadi banyak sekali, ada ginger, jahe, ada cinnamon, kayu manis, turmeric, ada banyak sekali. Jadi di Indonesia
People also make nice healthy drinks, membuat minuman yang sehat dari bahan tersebut. Jadi yang berguna bagi tubuh, kesehatan. Many kinds of fish, ada banyak juga ikan, big and small, live in the Indonesian seas. Most of us eat fish with our meals. We also eat shrimps and different kinds of shellfish, but we don't eat big fish like dolphins and sharks. We protect them, we also protect our turtles. Jadi banyak sekali ikan kecil dan besar di Indonesia yang tinggal di Indonesia. Kita memakannya untuk makanan. Kadang ada udang dari berbagai macam ikan, pokoknya ada. Tapi kita nggak makan dolphin kayak lumba-lumba dan juga hiu kayak gitu-gitu ya. We protect them, melindunginya. Kita juga melindungi kura-kura. Lanjut, Indonesia also raise different kinds of animals for their meat, like cows, goat, pigs. We get beef from the cow, mutton from the goat, and pork from the pig. Some ethnic groups even eat horse meat. Our milk is usually from cows. Of course, we also have chickens. They give us meat and eggs. Jadi di Indonesia berbagai macam hewan untuk daging. Ada sapi, kambing, terus ada juga babi. Jadi kita bisa dapat daging dari hewan-hewan tersebut. Tapi ada juga yang beberapa etnis itu memakan hewan kuda. Our milk, susu yang didapatkan biasanya dari sapi. Tentunya kita juga ada ayam yang kita bisa ambil daging ayamnya dan juga telur. Lanjut. We will copy each description to complete its tasks and handwrite it in our notebooks. Jadi kita mengcopy deskripsi penjelasannya di dalam buku kita. Misalkan, Udin shows his pride of Indonesia's land. This is what he says. Jadi Udin itu bangga dengan tanah Indonesia. Apa yang dia katakan? Kalian tulis kalimat langsung yang dibicarakan oleh Udin. Ciri-ciri kalimat langsung di sini adalah ada tanda petik langsung. Dia mengatakan, kalau yang tadi di atas tadi sebelumnya itu kalimat tidak langsung. Nah, silahkan sampai 5 apa yang secara langsung dikatakan oleh pembicara tersebut. Lanjut, we will publish the long text entitled I'm Proud of Indonesia, which puts together all the description about Indonesia on the classroom wall. Jadi kita akan mempublikasikan teks yang panjang tentang aku bangga tentang Indonesia. Deskripsinya tentang Indonesia dan meletakkannya ada di dinding kelas atau di mading. Oke, nah ini kita baca sama-sama. I'm proud of Indonesia. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is the largest archipelago in the world. There are more than 7,000 islands in Indonesia. There are many seas in Indonesia. The Java Sea, the Bali Sea, the Arafura Sea, the Banda Sea, the Timor Sea, and many others. We also have many straits like the Sunda Strait between Java and Sumatra, the Bali Strait between Bali and Lombok, and many others. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, and Java. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes, like Sinabung and Marapi in Sumatra. Marapi in Java and Lokon in South Sulawesi.
When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Indonesia is on the equator. It is a tropical country. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. It has two seasons, the rainy season and the dry season. The land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrots, long beans, eggplants, cabbage, cucumbers, tomatoes, onions, garlic, chilies, kangkung, and many others. We also grow many kinds of fruit. We call them local fruits like guavas, bananas, rambutans, durians, mangosteens, soursops, papayas, pineapple, and salak. Some people call it snake fruit. They are all very nice, sweet, and juicy. We eat them fresh. We also make delicious juice of them. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Indonesia is also rich with spices like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon, turmeric, galangal, lemongrass, bay leaf, and so on. We use them to cook very spicy Indonesian foods. People also make nice healthy drinks from them. They are useful for our health. Many kinds of fish, big and small, live in the Indonesian seas. Most of us eat fish with our meals. We also eat shrimp and different kinds of shellfish, but we don't eat big fish like dolphins and sharks. We protect them. We also protect our turtles. Indonesia also raises different kinds of animals for their meat, like cows, goats, pigs. We get beef from the cow, mutton from the goat, and pork from the pig. Some ethnic groups even eat horse meat. Our milk is usually from cows. Of course, we also have chickens. They give us meat and eggs. Oke, silahkan kalian baca tadi. Lanjut, we will work on a class project to write about school to show our pride. Jadi kita akan bekerja, membuat project, menulis tentang sekolah kita, kebanggaan, mempromosikannya, mengkritisinya. Judulnya, This is our lovely school. Each group we will contribute at least 5 sentences. Jadi setiap grup harus membuat 5 kalimat tentang sekolahnya. Oke. Ini judulnya tadi. This is our lovely school. Ini dia sekolah tercinta kita. Itu ya. Yeay, bab 7 sudah selesai. Chapter 7. Kita nanti lanjut chapter 8 di pertemuan selanjutnya. Thank you for watching. Good luck. Bye-bye. Nah, itu tadi tentang chapter 7. I'm proud of Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita akan lanjut chapter selanjutnya. Dan ada lagi untuk yang adik-adik SMP kelas 8. Jangan lupa dicek buku paket K13. Ada kelas 8. Kelas 9 nanti menyusul, oke? Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.